Hello everyone, very good evening everybody. So yes, welcome to this session. Today we are going to discuss FA3 paper. Okay, AP students ki FA3 paper discuss chesukopotunnamu. So few days back FA3 exams jariginayi kada. So there were some important questions to be discussed and FA3 paper discussion lo heredity chapter only cover aitundi. Endukante FA3 syllabus lo only heredity chapter was there. And heredity chapter being a very important chapter, okay. So దీనిలో క్వశ్చన్స్ ఏమేమి వచ్చినాయి మనకు ఒకసారి చూసేద్దాం, రైట్. a very short session, తొందరగానే అయిపోతుంది ఎందుకంటే very few questions అన్నమాట. So all the AP students pay your attention. We are going to discuss the FA3 paper, right? So welcome everybody. Hi Shiny, hi Stop Gamer, how are you? Hi Divya. Yes. SK Ghost. Yes. Hi Raju. How are you? So good evening అందరికి. అండ్ ఈ సెషన్ పీడిఎఫ్ కూడా మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో దొరుకుతుంది, డౌన్లోడ్ చేయడం మర్చిపోకండి, ఓకే. అండ్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఇట్, యూజ్ ఇట్. అలాగే 10th క్లాస్ మన 8, 9, 10 కోసం ఒక వాట్సాప్ ఛానల్ కూడా క్రియేట్ అయింది. మీరు అందరూ ఆ ఛానల్ ని జాయిన్ అవ్వచ్చు. వాట్సాప్ ఛానల్ లింక్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే డిస్క్రిప్షన్ లో, ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్ లో మీకు ఒక లింక్ కనపడుతుంది, వాట్సాప్ ఛానల్ లింక్ అని. క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్ అండ్ జాయిన్ ద వాట్సాప్ గ్రూప్. ఎందుకంటే కమింగ్ 2 months లో, ఫిబ్రవరి అండ్ మార్చ్ మంత్ లో ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, ఇంపార్టెంట్ రిసోర్సెస్, ఇంపార్టెంట్ మెటీరియల్, ఓకే, పీడిఎఫ్స్ అవన్నీ మీకు ఇక్కడే దొరుకుతుంది. సో తప్పకుండా జాయిన్ అవ్వండి. ఆల్రెడీ చాలా మంది జాయిన్ అయ్యారు. సో లెట్స్ జాయిన్ అండ్ ఎస్, TS people can also listen, no problem. Okay, Ravi Bhansali, TS people can also listen because the questions are very important. Heredity questions iddariki same untundi, only marking scheme different kabatti we are doing it separately. AP ki separate sessions, TS ki separate sessions, but almost it's similar, right? Questions, important questions aithe same. So this one FA3 paper, it was 60 minutes paper and 35 marks anmata, and out of 35 17 marks was for bio, okay. So biology lo only 17 marks were there. So let's discuss what were those questions. First question chuddam nana. So there were 2 sections. Section 1 lo chudandi, each question carry 1 mark. So total 3 1 mark questions adiginaru, okay. So 3 questions 1 mark each, right? So total 3 marks anmata. Hi Shady Karz, Bharat Kumar, hi Nana, hi Naveen. Okay, so first question chuddam. What is the first question here? And question start chesina mundu andaru session ni fast ga like cheseyandi, okay. First question chudandi ikkada, who proposed the laws of inheritance for the first time? అసలు చాలా మంది సైంటిస్ట్ వర్క్ చేశారు ఇన్హెరిటెన్స్ ఆర్ జెనెటిక్స్ మీద, కానీ దేర్ వేర్ సమ్ సైంటిస్ట్, like one major scientist called as, can you tell me the name, his name? So he was also called the father of genetics. So first time, okay, first time laws of inheritance were given by which scientist? We want the name of that scientist. Hi Suhasini, come on everybody watching the live, fast ga cheppandi nana. Very good, Ramaraju, okay. So he was none other than John Gregor Johann Mendel, or simply you can write Mendel, okay. So Mendel or Gregor Mendel ani mention cheyandi. He is also known as father of genetics, okay. Mendel ni father of genetics kuda antaru kada, and he has some really like groundbreaking work, or he has attained a milestone on inheritance pattern on in pea plants, okay. So Gregor Mendel, he used pea plants anmata. Pea plants ante Pisum sativum, okay. So pea plant ante Pisum sativum, and Pisum sativum plant ni use cheskoni he has done experiment, research and experiment, okay. Mendel tata, okay. Prakash, Ram Sai Prakash, yes. Bharat, avunana. Chalo. So next one, second question chuddam.
Second question is, in some animals, sex is not genetically determined. Give two examples in support of this answer. Okay. యాక్చువల్లీ ఏమైతుంది తెలుసా, కొన్ని అనిమల్స్లో సెక్స్ డిటర్మినేషన్ అంటే జెండర్ డిటర్మినేషన్, వెదర్ ద బేబీ విల్ బి ఎ బాయ్ ఆర్ ఎ గర్ల్, దట్ ఈస్ నాట్ డిటర్మైన్డ్ జెనెటికలీ. అంటే ఎన్వైరన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ సమ్ ర్యాండమ్ ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అలాంటి యానిమల్స్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చెప్పగలుగుతారా? మెండల్ లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్, వెంకటేష్. ఓకే, లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్ ఒకటే కాదు వెంకటేష్, మెండల్ హ్యాస్ గివెన్ 3 laws. ఓకే, లా ఆఫ్ డామినెన్స్, లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్ అండ్ దెన్ లా ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ అసార్ట్మెంట్. సరేనా వెంకటేష్? హాయ్ లక్ష్మీకాంత్. ఎస్, హాయ్ అల్ఫియా. ఓకే, సో చూద్దాం who are like which animals are sex determination in them is by environment or some other factor. Okay, ఇక్కడ చూడండి 2 examples మనం డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేద్దాం. టెంపరేచర్ డిపెండెంట్ సెక్స్ డిటర్మినేషన్. For example, reptiles are there. Okay, animals like reptiles, or even we have turtles or crocodiles. Okay, all these animals లో ఏమైతుంది, టెంపరేచర్ ఇస్ ద ఫ్యాక్టర్. టెంపరేచర్ విల్ డిసైడ్ వెదర్ ద బేబీ విల్ బి అ మేల్ ఆర్ ఫీమేల్. ఓకే, సో the temperature during incubation of eggs determines the sex of the offspring. Incubation appudu, okay, when the parent is incubating or like sitting on the eggs, ala incubate చేస్తారు కదా, సో అది చేసినప్పుడు that particular temperature మీదనే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది whether the offspring will be male or female. For example, in some species the eggs incubated at higher temperature develop into males. ఒకవేళ చాలా హై టెంపరేచర్ లో ఇంక్యుబేషన్ అనేది జరిగితే అప్పుడు మేల్స్ అన్నమాట, లో టెంపరేచర్ లో ఇంక్యుబేషన్ జరిగితే ఫీమేల్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి ఇక్కడ? రెప్టైల్స్, టర్టిల్స్, crocodiles, all these are temperature dependent sex determination anamata. These all are dependent on the temperature. Okay, sex of the child is decided by the temperature anamata. Clear? Divya, hi Azad. You are completely changed, Azad. Chuddam. Okay. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఫ్యాక్టర్ ఏంటి? ఎన్వైరన్మెంటల్ సెక్స్ డిటర్మినేషన్. ఓకే, ఆన్ ది ఎన్వైరన్మెంట్ ఆల్సో సెక్స్ ఆఫ్ ది బేబీ విల్ బి డిటర్మైన్, మేల్ ఆర్ ఫీమేల్. ఎలా? సపోజ్ ఫిష్. ఓకే, ఇన్ సర్టన్ ఫిష్ సోషల్ ఫ్యాక్టర్స్ క్యాన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ సెక్స్ డిటర్మినేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సమ్ ఫిష్ స్పీసీస్ హ్యావ్ ఇండివిజువల్స్ that start as female and later they turn into male in response to environmental cues or social dominance hierarchies. అంటే some types of fish లో ఏమైతుంది, ఫస్ట్ ఫీమేల్ లాగా it will be born. Okay, first it will start as female, later female to male change అయిపోతుంది based on the environmental factors. Okay, so suppose human beings లో genetically it is determined, genetically determine అవుతుంది కదా whether the baby will be a boy or a girl. కానీ లైక్ యానిమల్స్ లైక్ వీ హ్యావ్ ఏమంటారు, రెప్టైల్స్, టర్టిల్స్ ఆర్ క్రోకోడైల్, ఇలాంటి యానిమల్స్లో ఇట్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ ది టెంపరేచర్. ఫిష్, కొన్ని టైప్ ఆఫ్ ఫిష్లో ఇట్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ ది ఎన్వైరన్మెంట్. ఓకే, సో ఎన్వైరన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్, టెంపరేచర్ ఫ్యాక్టర్ ఆర్ జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్, ఆల్ దీస్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ డిటర్మైనింగ్ ద సెక్స్ ఆఫ్ ది ఆఫ్స్ప్రింగ్. ఓకే, హాయ్ చైతన్య. You only say Azad, sex ratio is more for male or like female or male. You should tell me that. Lakshmikant, you got 15 out of 17. Okay. Hello Vasanta, how are you? Good evening. Next. So they have given one diagram. Okay. Okay, picture ichi picture related kone questions are given anamata. So chuddam, what are the questions here? Observe the given picture. Ikkada given picture ni observe cheyadam and identify recessive trait in these plants. Answer cheyadam ante. Okay, so what is the picture here? Tall into short plant. Tall plant ante it has to be capital T, capital T. Short plant ante it has to be small t, small t. Okay, so this is the cross anamata.
ఐడెంటిఫై ద రెసెసివ్ ట్రేట్ ఇన్ దీస్ ప్లాంట్స్. ఈ ప్లాంట్స్ లో రెసెసివ్ ట్రేట్స్ ఐడెంటిఫై చేయడం. ఓకే, Azad, you got 20. Good. Very good. So we'll see the answer. Ikkada given picture, whatever was the picture, in that what was the cross given, Nana? Capital T into small t. Ante kada. So F1 generation consists of all tall plants. F1 generation ఇది క్రాసింగ్ చేసినప్పుడు గుర్తుంది కదా, monohybrid cross. F1 generation లో what we are going to get in the F1 generation, I'll show it here. చూడండి, capital T into small t. So this is pure tall and this is pure short. Okay, so this is the parent generation, right? These are the parents. What are the gametes we are going to get? Capital T. Here small t. Okay, so these are the gametes. Idi enti gametes. Now let's do the crossing. Crossing kosam we have to do one Punnett square or checkerboard, right? So let's draw the Punnett square. Ikkada capital T, small, same capital small. So all are tall. Okay, F1 generation lo what we are going to get? All tall plants అన్నమాట. లేకపోతే ఇది మనం ఎలా రాయొచ్చు? 100% capital T small t or 100% tall. Okay, so this was all about F1 generation. ఇప్పుడు F2 generation లో ఏమైతుంది నాన్న? F2 generation లో what we are going to get? F2 అంటే F1 into F1 ది మనం సెల్ఫ్ పాలినేషన్ చేసినప్పుడు we will get F2 generation, right? సో ఇక్కడ F2 generation చూద్దాం. F1 into F1 అంటే what is the F1 we got? We got capital T small t. అంతే కదా. So capital T small t into capital T small t. Okay, what are the gametes? These are the gametes, right? ఎప్పుడైతే క్రాసింగ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మీరు చేసేది ఏంటి? గ్యామెట్స్ ని సెగ్రిగేట్ చేయండి. ఓకే, గ్యామెట్స్ ని సెగ్రిగేట్ చేసిన తర్వాత ఒక పన్నెట్ స్క్వేర్ డ్రా చేసి దాంట్లో ఫిల్అప్ చేయాలి, అంతే. ఓకే, సో లెట్స్ డూ వన్ పన్నెట్ స్క్వేర్ హియర్. ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ విజిబుల్, రైట్? ఎస్. సో వాట్ ఆర్ ద గ్యామెట్స్? గ్యామెట్స్ ని రాసిన తర్వాత కమ్ ఆన్ నౌ టెల్ మీ ఆల్ ది ప్రోజెనీ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ జీనోటైప్. టెల్ మీ. హాయ్ ప్రియాంక. 1:2:1 genotypic and phenotypic 3:1. Yes, Lakshmikant, you are right actually. So ikkada capital T one time, capital T small t and again small t. Okay, so ratio enti ikkada? Phenotypic ratio. How many tall are there? Total 3 tall are there. Anduke 3 is to short only 1. 3:1 is the phenotypic ratio. Okay, what is the phenotypic ratio? 3:1. Okay. Rowdy boys, hi, how are you? Next, genotypic ratio enti? Genotypic ratio will be 1:2:1. Why 1:2:1? Because 1 is capital T and 2 times we are getting capital T small t, isn't it? Okay, so 1 time capital T, 2 times capital T small t and only 1 time small t. So this ratio 1:2:1 is the genotypic ratio anamata. Lakshmikant, yes, we can find F3 generation also. Ma'am, anni subjects baga vachayi gani hindi matram chala avuna? Unknown boy Prakash. Okay, we are going to have some Hindi classes. We are planning. Okay, maybe weekend ki oka Hindi or English class తీసుకుంటాను, try చేస్తాను. Okay, now section 2 లో, so those were the, okay, ఒకసారి క్వశ్చన్ చూద్దాం. క్వశ్చన్ వాస్ ఐడెంటిఫై ద రెసెసివ్ ట్రేట్ in these plants. Okay, ఈ plants లో రెసెసివ్ ట్రేట్ ఏంటి? small t is the recessive trait. Tall plant is likely to be homozygous, capital T. Short plant will be recessive, small t. F1 generation lo we are getting all capital T small t. All capital T small t lo kuda small t is recessive. Okay, small t recessive kabatti idi tall aitundi kada. This genotype will become tall because capital T is dominant. ఆ capital T చేసేది ఏంటి? స్మాల్ t ని సప్రెస్ చేస్తుంది అండ్ స్మాల్ t పాపం అది సప్రెస్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ నాట్ ఎక్స్ప్రెస్డ్. ఓకే, సో capital T small t లో small t will be suppressed and capital T will be expressed అన్నమాట.
క్లియర్? అందుకే ఇక్కడ capital T that is dominant, small t this one is recessive. So you just have to identify dominant and recessive traits. That's all. Simple question. Okay. So section 2 questions చూద్దాం. Section 2 ఏంటంటే ఇక్కడ they are asking you 2 mark questions. Okay. So 2 mark questions, first total 14 marks. 14 marks లో 2 marks, 4 marks and 8 mark also is there. Okay. FA3 లో ఇలానే అడిగినారు. 7 characters. 7 characters I already told you na Lakshmikant. So seed color is 1 character. Okay. Seed shape is 1 character. Then plant height, flower position. Okay. Then pod shape, pod color, plant size. All these are the 7 characters selected by Mendel. Okay. Now, next ఇక్కడ ఒక టేబుల్ ఇచ్చారు నాన్న. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద టేబుల్? అదే మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ టేబుల్ ఓన్లీ. ఓకే, సో ఆ మోనోహైబ్రిడ్ టేబుల్ క్రాస్ ఇచ్చి దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫైండ్ అవుట్ ఫినోటిపిక్ అండ్ జీనోటిపిక్ రేషియో ఆఫ్ ఆల్ టాల్ అండ్ ఆల్ డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద టేబుల్ గివెన్ హియర్? monohybrid cross table. Monohybrid cross table ఇచ్చి phenotypic ratio, genotypic ratio of all tall and all dwarf plant. Okay, tall and dwarf plant అన్నమాట. Azad, you are also poor in Hindi. Okay, we'll start Hindi classes. Okay. Biology short notes, yes, తొందరగానే అప్లోడ్ అవ్వకపోతుంది. ఓకే దివ్య. Okay. Ma'am, tomorrow I have district level exam. Bless me. Yes, all the best, Azad. All the best. God bless you. You will definitely do well. Chalo. So, let's do the crossing. ఇందాకే కదా మనం క్రాసింగ్ చేసుకున్నాం, మళ్ళీ ఒకసారి చేద్దాం. సో ఇక్కడ క్యాపిటల్ అలాంటి ఇంకొక క్రాసింగ్ అన్నమాట. క్యాపిటల్ T small t. So what is the cross here? Capital T into capital T small t. అదే కదా డయాగ్రామ్, ఒక పిక్చర్ ఇచ్చారు ఇక్కడ. ఓకే, based on that we have to do. So let's do capital T into capital T small t. అంతే కదా? Yes. So this is the parent generation. Okay. Gametes will be capital T. ikkada capital T small t. These are the gametes. Okay. Now, so looking at these gametes, now you do the crossing. Draw one Punnett square or checkerboard and then fill the boxes. Okay, capital T, here capital T, here capital small and here capital small. So what is the ratio we are going to get here? Okay, what is the ratio we'll get here? So actually how many tall we are getting? This is also tall. Idi kuda tall. Kani idi what type of tall? Homozygous dominant tall. Idi heterozygous tall. Okay, this one is also tall. Idi kuda tall. So how many tall plant we are getting? All are tall plant. Okay, phenotypic ratio will be 100% tall. కానీ genotypic ratio ఏంటి? What is the genotypic ratio here? 2 times we are getting capital T, 2 times we are getting capital T small t. Okay, so ఇది simplify అయితేది 2 and we will get 1:1 ratio. Genotypic ratio is 1:1. Phenotypic ratio here is all are tall, 100% tall. Okay. Ram Sai Prakash. Okay, you are weak in maths. You can practice it, Nana. Ma'am, ఈ క్వశ్చన్ లో సి క్వశ్చన్ నాకు పోయింది, అవునా? సి బిట్ అదే 800 ప్లాంట్స్ ది అందరూ అదే కదా తప్పు చేశారు. నో ప్రాబ్లం. అలాంటి చూడండి అన్న, అది బేసికలీ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ అన్నమాట. అక్కడ మ్యాథ్స్ క్యాల్కులేషన్, జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అప్లై యువర్ మైండ్, మ్యాథమెటికల్లీ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. ఐల్ టెల్ దట్, డోంట్ వరీ. ఫస్ట్ ఇక్కడ వాట్ వీఆర్ గెటింగ్, సో ఫ్రమ్ దాట్ పర్టికులర్ క్రాస్ వీ విల్ గెట్ 2 times capital T, 2 times capital T small t and 0 times small t. మనకు small t ఏం రావట్లే కదా. ఓకే,
So what is the ratio of tall plant is to short plant? So tall plant మనం ఎలా రాయొచ్చు? క్యాపిటల్ టీ లాగా రాయొచ్చు, క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ లాగా కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ 2:2. కానీ మనకు షార్ట్ ప్లాంట్స్ స్మాల్ టీ 0 కదా, we did not get even 1. ఓకే, 0 షార్ట్ ప్లాంట్స్. సో tall is to dwarf, total tall. ఓకే, how many total tall and total short ratio అడిగినప్పుడు total tall ఎంత నానా? All are tall na, so 4 tall phenotypic ratio and 0 short. How many short we are getting? 0 kada, so 4:0, right? Total tall is to total short is actually 4:0. Okay, what is going on here? SK Ghost, Mikey, come on, tell me the answer for the next question. దాంట్లోనే ఓకే, ఫోర్త్ క్వశ్చన్ అయిపోయింది, ఒకటే క్వశ్చన్ అన్న. సరే, ఫోర్త్ క్వశ్చన్ క్లియర్ కదా? దే విల్ గివ్ యూ 1 క్రాస్, ఏదో ఒక క్రాస్ ఇస్తారు. ఆ క్రాస్ లో దే విల్ బి ఆస్కింగ్ యూ ద రేషియో, ఫినోటిపిక్ రేషియో ఏంటి, జీనోటిపిక్ రేషియో ఏంటి అని అలా అడుగుతారు. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీబడి? సో ఆల్ ఆఫ్ యూ నో హౌ టు డూ ద మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్. మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ ని మనం ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి అర్థమైంది కదా, and how to find the ratio. So if it is clear for everybody, just give me a thumbs up in the chat box. Come on, make it fast. So here they are asking ratio of all tall. So how many tall? All are tall only na, so 4 times tall, 0 times short. Short ఒకటి కూడా రాలే కదా మనకు, అందుకే 0 short. 4:0 is the ratio for phenotypic ratio for tall is to short plant. Okay, ఈ పర్టికులర్ క్రాస్ లో. Fourth question, genotype. Fourth question, genotype, what did you write? No, Nana, fourth question, genotype, because they are specifically asking you short plant also, so it will be 2:2:0 ఇలా రాయాలి. ఎందుకు ఇలా రాయాలి? బికాస్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ టాల్ ఇస్ టు షార్ట్ రేషియో. ఓకే, సో మీరు 1:1 రాస్తే అది మొత్తం టోటల్ టాల్ ప్లాంట్ రేషియో కదా, టోటల్ టాల్ ప్లాంట్ ది అది బేసిక్. ఓన్లీ జీనోటైపిక్ రేషియో అడిగితే దేర్ 1:1 యూ కెన్ రైట్. బట్ స్పెసిఫికలీ క్వశ్చన్ లో ఏం అడిగినారు చూడండి, ఫైండ్ అవుట్ ది ఫినోటిపిక్ అండ్ జీనోటిపిక్ రేషియో ఆఫ్ tall and dwarf plant. Tall and dwarf plant genotypic ratio find out cheyali. If you write 1:2 in this particular crossing, 1:1 raste, 1:1 for genotypic ratio for what? Tall plants only na, because we have 2 times capital T, 2 times capital T small t. So ఇది ఓన్లీ అబౌట్ టాల్ ప్లాంట్స్. ఇక్కడ షార్ట్ ప్లాంట్ ఏమి లేదు కదా. షార్ట్ ప్లాంట్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేయాలంటే స్మాల్ టీ ఇంక్లూడ్ చేయాలన్నమాట. స్మాల్ టీ ఇంక్లూడ్ చేసినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు రైట్ 0 దేర్. సో 2:2:0. That should be the answer, because in the question they asked what is the phenotypic ratio and genotypic ratio of tall and short plants. Okay, చెప్తాను 800 ప్లాంట్స్ ది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. వైష్ణవి క్లియర్ కదా ఇప్పుడు? ఓకే ఆజాద్, yes, Abhi, hi Abhi, good evening. Vaishnavi, is this clear? If they are asking phenotypic and genotypic ratio of tall and short plant, total ga tall and short plant ratio అడిగినప్పుడు అప్పుడు you have to write 2:2:0. ఓకే, స్పెసిఫికలీ టాల్ ప్లాంట్ షార్ట్ ప్లాంట్ ఏం అడగకపోతే జనరల్ ఫినోటిపిక్ రేషియో జీనోటిపిక్ రేషియో అడిగినప్పుడు then you can mention 1:1. Clear? Okay Vaishnavi, you got it, very good. Vasanta, today is Vasant Panchami, Saraswati Puja Nana, so from today Vasant Ritu is starting. Okay, spring season will start. Fine, next question. So next one is the 4-mark question, and ee 4-mark question lone chaala mandi they have lost marks 800 question lo. So discuss cheddam.
See, this is pure mathematics here. Okay, బయాలజీలో ఎప్పుడైనా హెరిడిటీలో క్యాల్కులేషన్ చేయమంటారు కదా, కొంచెం మ్యాథ్స్ అప్లై చేయండి అక్కడ, యూ విల్ గెట్ ఇట్. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. ఓకే, read the information and answer the following questions. Information ఏంటి ఇక్కడ? Sonu performed an experiment to study inheritance pattern of genes. He crossed tall plants with short pea plants and obtained all tall plants in F1 generation. Okay, so this is monohybrid cross. So Sonu, what Sonu is doing? Crossing capital T into small t, and atanki F1 generation lo em dorkutundi nana, he is getting all are tall plant F1 generation lo. Okay, all are tall ante this is capital T small t, all are capital T small t. Okay, hi Priya, Narsimha, Prakash. Okay, so this is the question, given question. Dantlo a bit enti, what will be set of genes present in F1 generation? F1 generation lo set of genes anedi enti? Okay, so who will tell me what is the set of genes in F1 generation? Gopi Krishna, lot of fear. Enduku nana fear for what? Narsimha, yes. So here what is happening? Set of genes present in F1 generation. Okay, F1 generation lo what we are going to get? Capital T will get. Then short plant lo small t cross చేసినప్పుడు F1 generation we are getting all capital T small t. Okay, so genes of F1 generation will be capital T small t. That is the answer. Okay, all are tall. Otherwise you can write all are tall. All are tall ante at least one dominant trait will be there. When we are saying plants are tall plants ante okka dominant trait ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. Then small t ఉన్నా కూడా tall, capital T ఉన్నా కూడా tall, but at least one dominant trait should be there. Okay, so in F1 generation all the plants are tall. This means they must have one dominant trait. Since the cross was between tall plant and short plant, all F1 plants will have genotype capital T small t. Okay, so ee capital T small t ela ochindi malli okasari chuddam. This is the cross given and these are the gametes. Ee gametes ni manam crossing chesinappudu, okay, so when we are crossing this, what we are going to get? Capital T here, small t. So oka Punnett square or checkerboard draw cheyalannamata. What you are going to get? All are capital T small t. Okay, so genotypically manam chuste kanaka ikkada all the offsprings genotypic ratio will be 100% capital T small t. Phenotypic ratio enti? All are tall. Okay, all are tall, that is the phenotypic ratio, right? So F1, this is about F1 only na. F1 generation lo we are getting capital T small t. So this is the genes or genotype of the F1 generation. Ade answer. Okay, face anything to rise or fear, forget anything and run. Avuna? Okay, so when you said that, I have ma'am a lot of fear ante face anything to rise. Oh nice, very good. So మీరు అందరూ కోడ్ వర్డ్స్ పెట్టుకుంటున్నారా? నైస్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. బి బిట్, దీంట్లో బి బిట్ ఏంటి? గివ్ రీజన్ వై ఓన్లీ టాల్ ప్లాంట్స్ ఆర్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ F1 progeny. F1 progeny-లో why only tall plants are observed? What should be your answer? Abhi. Okay kada Abhi? Very good. So F1 generation lo why only tall plants? Student, the reason why only tall plants are observed in F1 generation is that tallness is a dominant trait. Tallness enti? Oka dominant trait. Okay, so a plant is tall ante adi dominant anamata. Clear? So the dominant allele capital T mask the effect of recessive allele small t. ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడైతే దిస్ స్మాల్ టీ విల్ బి ఇన్ కాంబినేషన్ విత్ క్యాపిటల్ టీ, అప్పుడేమవుతుంది? దిస్ స్మాల్ టీ సప్రెస్ అవుతుంది అండ్ ఈ క్యాపిటల్ టీ ఉందా అది ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది. ఓకే, దేర్ ఫోర్
ఈవెన్ ఇన్ F1 స్మాల్ టీ ఇస్ ప్రెసెంట్. ఇక్కడ చూడండి క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ, దిస్ స్మాల్ టీ ఇస్ ప్రెసెంట్, అది ఉంటుంది కానీ అది ఎక్స్ప్రెస్ అవ్వట్లేదు. ఎందుకు? బికాస్ దిస్ క్యాపిటల్ టీ ఇస్ మాస్కింగ్, కవరింగ్ ఇట్, సప్రెసింగ్ ఇట్. ఓకే, సో గాట్ ఇట్ నౌ. వై F1 జనరేషన్ లో ఆల్ ఆర్ టాల్? యాక్చువల్లీ జీనోటైప్ వీఆర్ గెటింగ్ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ, దిస్ ఇస్ ద జీనోటైప్. జీనోటైప్ లో స్మాల్ టీ కూడా ఉంది కదా, అయితే అది షార్ట్ కూడా అవ్వచ్చు, కానీ దాన్ని మనం ఓన్లీ టాల్ ఎందుకు అంటున్నాము? క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ రాసినప్పుడు వై ఓన్లీ క్యాపిటల్ టీ ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది? బికాస్ క్యాపిటల్ టీ ఈస్ డామినెంట్. ఈవెన్ ఇఫ్ స్మాల్ టీ ఆర్ ప్రెసెంట్ దే విల్ నాట్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ F1 జనరేషన్ లో. ఓకే, ఆజాద్ నెఫ్రాన్ లాంగ్ ఆన్సర్ ఇచ్చి ఎన్ని రోజు అవుతుంది నాన్న? వై, వేర్ ఆర్ యూ? నేను PDF కూడా ఇచ్చాను, చాలా మంది స్టూడెంట్స్ డౌన్లోడ్ కూడా చేశారు. ఎస్, నెఫ్రాన్ లాంగ్ ఆన్సర్ ఇచ్చాను కదా నేను లాంగ్ బ్యాక్. Gopi Krishna, ratios are confusing. Ratios are not at all confusing, Gopi. See, for ratios, what you do is, I'll write it here. Wait. See, we have two things, Nana. What are the two things? So for ratios, now we are talking about ratios. So ratio lo chudandi, we have monohybrid. Okay, so monohybrid cross lo two ratios are there, phenotypic ratio and genotypic ratio. Monohybrid cross lo phenotypic ratio enti 3:1 and genotypic ratio enti 1:2:1. Okay, alage we have dihybrid cross. Okay, dihybrid cross. Dihybrid cross lo what is the phenotypic ratio? Phenotypic ratio will be 9:3:3:1 and genotypic ratio is 1:1, then 2:4:2 and again 1:1. 1:2:1, 2:4:2 and 1:2:1. Okay, this is the dihybrid cross. Dihybrid cross, phenotypic ratio, genotypic ratio, clear. Monohybrid cross lo phenotypic ratio, genotypic ratio, that's all. Okay, Vasanta is saying if you accept pain you get success. Success have no full stop, only commas. Yes, very nice lines, Vasanta. So alane inspired, you should be inspired and you should really work hard. Okay, సో ఎవరు అడిగినాను అనేది గోపి కృష్ణ. మోనోహైబ్రిడ్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ లో ఈ రేషియోస్ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి. based on these ratios only they'll ask you some or the other question, but this is the basic ratio, that's all. Okay, now coming to the question in which every one of you have lost marks. Okay, so telegram lo full of doubt ee okate question, ma'am ఈ 800 plants అని డౌట్ many of you are asking. సో ఒకసారి క్వశ్చన్ చూద్దాం. సో this is basically we are talking about this cross na, capital T into small t and F1 generation we are getting capital T small t. F2 generation we will get 1:2:1 and 3:1. ఇదే కదా basically మన monohybrid cross. Okay, and yes, these ratios are for F2 generation, both monohybrid dihybrid, F2 not F1. Okay, so when question ఏంటి ఇక్కడ, when F1 were self pollinated a total of 800 plants were produced. సో ఇక్కడ మ్యాటర్ ఏంటంటే టోటల్ ప్లాంట్ ప్రొడ్యూస్డ్ వేర్ 800 అంటే ఏంటి, ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ వేర్ 800. ఓకే, సో when F1 was self pollinated, F1 self pollinated అంటే F1 into F1. F1 ని సేమ్ అగైన్ F1 తో పాలినేట్ చేస్తే దాన్ని సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అంటారు. ఓకే, సో వెన్ F1 was self pollinated with F1, what is the result we are going to get? మనకు రేషియో ఎంత వచ్చింది? 3:1 phenotypic ratio, 1:2:1 genotypic ratio. ఓకే, genotypic ratio అంటే ఏమొచ్చింది మనకి ఎగ్జాక్ట్లీ ఇక్కడ, capital T small t and small t. This is the ratio. 1:2:1 is the ratio. Okay, and the expected phenotype enta 3:1. 3:1 ante we got tall 3 times and short 1 time. Okay, what they are saying, ee 3:1 undi kada,
సో 3:1 రేషియో ఇస్ ద టోటల్ ప్లాంట్. 3:1 రేషియో అంటే ఎంత అయింది? 4. ఎస్. సో 4 లో దిస్ ఇస్ ద టోటల్ ఇస్ 800 ప్లాంట్స్ అన్నమాట. ఇఫ్ 800 ఇస్ ద టోటల్, హౌ మెనీ ఆర్ టాల్? 3 ఆర్ టాల్. ఎందుకంటే మనకు రేషియో ఇస్ 3:1. 3:1 అంటే టాల్ 3 times, షార్ట్ 1 time. ఓకే, 3 times టాల్ అండ్ 1 time షార్ట్. అప్పుడే కదా 3:1 రేషియో అవుతుంది. ఓకే, సో 3:1 రేషియోలో 3 times టాల్ అండ్ 1 time షార్ట్. What does that mean? 3 times tall ante out of 4 is the total na. Out of 4, 3 are tall. And if 4 ki what is the total given in the question? 800 anmata. So we can calculate it this way. 3/4 into 800 will be the tall plants. Because tall plants, how much we are getting? మళ్ళీ ఒకసారి వినండి. హౌ మెనీ టాల్ ప్లాంట్స్ వీఆర్ గెటింగ్? 1:2:1 genotypic ratio. 1 minute. And 3:1 is the phenotypic ratio. So tall plants, 3 tall is to 1 short. This is the monohybrid cross result in F2 generation. ఇది ఫిక్స్ ఉంది కదా. ఓకే, F2 జనరేషన్ లో. సో 3 times tall, 1 time short అంటే ఏంటి? టోటల్ విల్ బి 4 నా. సో ఈ రేషియోలో టోటల్ ఇస్ 4. క్వశ్చన్ లో మనకు టోటల్ ఎంత ఇచ్చారు? సో టోటల్ క్వశ్చన్ లో ఇస్ 800. ఓకే, అందుకే వీఆర్ డూయింగ్ 3 times tall by 4 total into 800. ఓకే, సో ఇఫ్ వీ డూ దిస్, హౌ మచ్ విల్ బి ద ఆన్సర్? ఇది సింప్లిఫై చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి. సో వెన్ యూ simplify 4 and 800 and finally what is the answer you are going to get? Hi Gayatri. Yes. Azad, come on, concentrate on the class. Few students are disturbing the class. Ma'am, dihybrid question leda. A dihybrid question mostly adigaru. Mostly they are asking monohybrid cross only. Okay. So here we'll get 600 plants, right? So 600 plants are tall anmata. Out of 800, 600 are tall. And how we got this? Because manako fixed ratio is 3:1. అంటే అవుట్ ఆఫ్ 3 plants are tall. So out of 4 plants, 3 will be tall అన్నమాట. Out of 4 plants. అంతే కదా దాని మీనింగ్? When you are saying 3 tall plants and 1 short plant, దాని మీనింగ్ ఏంటి? 3 are tall out of 4 plants and 1 is short out of 4 plants. That is the meaning. Okay. So 3/4 into 800 will give you the total number of tall plants. Okay. Ramavaram. Yes. Important questions also we will be giving for boards. Okay. So next one, let's see what is the question in that. How many of these would be tall, medium height or short plant? Okay, tall aithe we got it. 600 plants are tall. అలాగే షార్ట్ ప్లాంట్స్ కి కూడా క్యాల్కులేట్ చేయండి. షార్ట్ ప్లాంట్ అంటే వాట్ ఈస్ ద రేషియో? 3:1. 3:1 లో 1 షార్ట్ కదా, అంటే అవుట్ ఆఫ్ 4 1 ప్లాంట్ విల్ బి షార్ట్. సో 1/4 వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ? 1/4 into 800. ఎందుకంటే క్వశ్చన్ లో 800 is the total number of plants given, అందుకే into 800. So how much we'll get here? 200 plants are short. Okay. So finally what you are getting out of 800 plants, how many are tall? So 600 plants are tall and how many are short? 200 plants are short. Okay. So appudu kada idi 3:1 ratio aitadi. Okay. Clear Nana? So this question is clear. And medium height plant ఎంత అంటే medium height plant 0 కదా, there is no medium height plant, అందుకే 0 medium height plant. Okay. Vaishnavi, very good question. Ma'am, why can't we write 1:3? ఎందుకంటే every time dominant one is written first. So 3:1. 3 are tall. Tall అంటే dominant. Okay. ఎప్పుడైతే రేషియో రాసినప్పుడు డామినెంట్ ట్రేట్ ఉంటుంది కదా, అది ఫస్ట్ రాస్తారు, తర్వాత రెసెసివ్ 1 is written. అందుకే 1:3 కాకుండా 3:1 అని రాస్తున్నాము. ఓకే.
Got it, Vaishnavi? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 టాల్ ఉంటే అండ్ 3 షార్ట్ ఉంటే అప్పుడు మనం 1:3 రాయొచ్చు. కానీ 3:1 ఎందుకు రాసుకుంటున్నాము అంటే బికాస్ 3 plants are dominant, tall. Okay? Clear? So this 800 plant question clear అయింది కదా అందరికి? This was a big doubt everyone had, isn't it? Next question చూద్దాం. 8 mark question లో they have given 2 8 mark question and ఒక internal choice is also given. Okay. Final exam also you will get 8 mark questions. How many 8 mark questions you are going to get? You have to answer 2 8 mark questions. Final exam లో 2 8 mark questions ని answer చేయాలి. అక్కడ కూడా you will have internal choice. 4 questions will be there total with internal choice. Okay. 8 mark question లో ఇక్కడ చూడండి sex determination in human beings. Okay. MD Satish, ma'am, please explain it again for me. Okay. I'll ask, Vaishnavi, very good. D Teja. Yes, Prakash, no problem. Like another 10-15 minutes we'll close this class. Okay. Chemistry class elago 8 o'clock varaku untundi ee roju. Okay. Sex determination in human beings question unda. This is one very, very important question. Okay. 5-star question anamata. Satish, I'll explain again. Don't worry. I'll explain again. Okay. So sex determination in human question unda, that is repeated many a times. Chala sar repeat ayindi exam lo. Okay. 8 mark questions. Heredity chapter nunchi this is the short 8 mark question anamata. Okay. So chuddam how to represent this answer. This question is very, very important, of course. And 8 marks ante at least 1.5 page you are supposed to write. Okay. So sex determination in human beings. First అయితే we have to talk about total number of chromosomes. Human body లో how many chromosomes are there? Total chromosomes. Ma'am, that 4 mark Punnett square explain, ma'am. Okay, Satish, 1 minute. ఈ 8 mark question explain చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ 4 mark question ఒకసారి explain చేస్తాను. So be with me for another 10 minutes. Okay. So in humans, sex is determined by a pair of sex chromosome. Human being లో sex అంటే gender of the baby, whether the baby will be a boy or a girl, అది ఎలా డిసైడ్ అవుతుంది అంటే that is dependent on the sex chromosomes. How many sex chromosomes are there? 1 pair of sex chromosome. Okay. Actually total 23 pairs of chromosomes. ఈ 23 pairs ని మనం 22 plus 1 ఇలా రాయొచ్చు. Okay. So 22 are autosomes and 1 chromosome, 1 pair is allosome. Total 22 autosomes and 1 allosome anamata. Okay. So ee 1 pair lo in female, human female, it is X and X. Ante perfectly matched chromosome anamata. In males it is X and Y. So how it is written, drawn, idi meer chudochu. A Y chromosome chala chinnaga untundi. Okay. Actually basically it will be like this only. Very small Y chromosome and oka pedda X chromosome. So anduke danni mismatched pair kuda antaru males lo. Okay. Yes, Satish, 22 autosomes and 1 allosome. Correct. So human female will have X and X. So mother chromosome idi. Father chromosome enti? Father chromosome will be X and Y. So what are the gametes? X and X, ikkademo X and Y. Okay. So oka Punnett square draw cheddam using these gametes. Checkerboard or Punnett square draw chesinappudu you can see here what is the ratio we are going to get in the first generation or in the offspring. So male gametes, what are the male gametes? X and Y, write it here. What are the female gametes? X and X, write down here. Now ratio చూడండి నాన్న, how offspring లో how many we are getting? 2 times X and X and 2 times X and Y అన్నమాట. Okay. So 2 times X and X, 2 times X and Y, we will then simplify చేసేయాలి and 1:1 is the ratio. 1:1 meaning ఏంటి?
50% of the plants, 50% of the children will be boy and 50% girl. So 50% chance for a boy or a girl. Human lo alane aitundi. Okay. Basically, gender of the baby is dependent on the father's chromosome. Ante kada? Father chromosome meedane depend ayi untundi. Because mother chromosome elago X and X ante both are same only. Edochina adi X. Ovum or egg will have X. What about father chromosome ante sperm? Okay, sperm will have either X or Y. X untundi lekapothe Y. Both will not be there. Okay. If Y chromosome will fertilize, then baby boy. If X chromosome will fertilize, then baby girl. Okay. So it is basically dependent on the father's chromosome. And genetically, father chromosome will decide the gender or sex of the baby. Okay. Good evening, Shahid. Okay. Inkoka question here, last question. So just concentrate here. We'll wrap it up quickly. Chudandi. How do Mendel's experiments show that traits are inherited independently? Mendel experiment ద్వారా ఇది ఎలా ప్రూవ్ అయింది that traits are inherited independently. Traits independent గా inherited అవుతుంది అని how we are proving it by Mendel's experiment. Okay. So see what happens, you know, Mendel dihybrid cross చేసినప్పుడు he has taken seed color and seed shape కదా. Seed color lo adi kuda yellow versus green and seed shape lo round versus wrinkled. Yes. Parental generation ikkada emaitundi, round seeded plant with pure breeding green. He has crossed pure breeding yellow round seeded plus pure breeding green and wrinkled seed. Okay. I'll write it here. Listen. So yellow and round seeds crossed with green and wrinkled seeds. Ante kada? So this was the cross. Actually basically ikkada emaitundi, yellow and round ante manam ela rayali idi capital Y, capital R, capital R. Green and wrinkled ante small y, small r, small r. Okay. Whenever we are crossing this, for example, you write it here. Okay. So this is the cross. So F1 generation will be capital R, capital Y, then small r, small y. Okay. This is F1 generation. F1 into F1 చేసుకుంటున్నాము కదా మనం. F2 కావాలంటే we are doing F1 crossed with F1. అంతే కదా. Okay. So the question is, listen here. F1 first parent నుంచి R if it is segregating, second parent నుంచి R only will come out అని రూల్ లేదు. స్మాల్ ఆర్ కూడా రావచ్చు. సపోజ్ క్యాపిటల్ వై ఈస్ కమింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ పేరెంట్ సెగ్రిగేటింగ్, ఇక్కడ కూడా క్యాపిటల్ వై రావాలని ఏం రూల్ లేదు. క్యాపిటల్ వై కూడా రావచ్చు, స్మాల్ వై కూడా రావచ్చు. ఓకే. సో ఏమంటారు, సెగ్రిగేషన్. ఓకే. సెగ్రిగేషన్ అనేది ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఇండిపెండెంట్. ఒక పేరెంట్ నుంచి ఏదైతే గ్యామెట్ బయటికి వస్తుంది కదా, సెగ్రిగేట్ అవుతుంది కదా, దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ది సెకండ్ పేరెంట్. అంటే ఫస్ట్ పేరెంట్ నుంచి డామినెంట్ ట్రేట్ సెగ్రిగేట్ అయింది, అయితే సెకండ్ పేరెంట్ నుంచి కూడా డామినెంట్ ట్రేటే సెగ్రిగేట్ అవ్వాలి అలా రూల్ ఏమీ లేదు. రెసెసివ్ కూడా అవ్వచ్చు. సో దే ఆర్ కంప్లీట్లీ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఈచ్ అదర్. ఓకే. సపోజ్ ఫాదర్ హ్యాస్ దిస్ chromosome, mother has this chromosome, or mother also, okay, this one, father chromosome capital T, mother chromosome capital T small t, suppose. So ఈ పేరెంట్ నుంచి సపోజ్ క్యాపిటల్ టీ సెగ్రిగేట్ అవుతుంది, అయితే సెకండ్ పేరెంట్ నుంచి కూడా క్యాపిటల్ టీయే సెగ్రిగేట్ అవ్వాలి అని ఏం లేదు, స్మాల్ టీ కూడా సెగ్రిగేట్ అవ్వచ్చు. సో ఏ గ్యామెట్ సెగ్రిగేట్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఈచ్ అదర్. అదే మీనింగ్ హౌ ట్రేట్స్ ఆర్ ఇన్హెరిటెడ్ ఇండిపెండెంట్లీ. బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఇది. I'll give you this answer in the PDF. Try to once read it out. Okay. So we will close it here. Okay na? Manikanta, hi Manikanta. No, nothing like that.
Fine. MD Satish, you have asked one question. Quickly, I'll explain in 2 minutes. Then physics class will start na. Already chemistry class would have start ayindi. So, ikkada vinandi. Suppose we are crossing, let me see the question. 800 plants question lo, cross em ichadante, oka nimisham. Yes. Capital T into small t. Okay, ade same monohybrid cross. So ikkada gametes are capital T, here small t. So F1 generation lo we are going to get all our capital T small t. F2 generation lo we will get the ratio 1:2:1. 1:2:1 ante enti? Capital T okasari, capital T small t 2 times and small t 1 time. Phenotypic ratio enti? 3:1. 3:1 ante 3 are tall. Okay, Satish, are you listening? And 1 is short. 3 tall and 1 short. And the total enta? How many total? Total will be 4. Question lo em icharu? Total will be total 800 plants are produced. Okay. Ikkada 3 tall is to 1 short ante meaning enti? Out of 4, 3 are tall. Ante 3/4. Ante kada, out of 4, 3 are tall. Danni 800 to multiply cheyandi. So this will give you the total number of tall plants. Here we are getting 600. Total number of tall plants. Total number of short plant ela calculate cheyali. Here it is 1 short plant. 1 short plant ante out of 4, 1 is short. So 1/4 into 800 will get 200. So 200 are short plant. Okay. Ma'am, exam lo checkerboard lo crossing chesina marks vestara like box lo crossing cheste. వేస్తారా నాన్న, ఎందుకు వేయరు? ఎగ్జామ్లో చెక్కర్ బోర్డ్ ఆర్ పన్నెట్ స్క్వేర్ డ్రా చేసుకోవాలి. క్రాసింగ్ మీరు చేసినప్పుడు డెఫినెట్లీ చెక్కర్ బోర్డ్ ఆర్ పన్నెట్ స్క్వేర్ అనేది డ్రా చేసుకోవాలి. ఓకే. ఎస్ వసంత, డోంట్ వరీ. ఓకే, సో విల్ క్లోజ్ ఇట్ హియర్. ఓకే, Manikanta, got it. Yes, Vasanta, don't worry. You concentrate in the class. Priyanka, Tado, Abhi, Vamshi. Okay, ma'am, నేను exam లో TT into small t చేసిన నాకు 100% phenotype రాసాను కానీ మా మ్యామ్ నాకు మార్క్ ఇవ్వలేదు. సాయి తేజస్విని 100% phenotype. Okay, Sai Tejaswini, once you contact me on Telegram because I am not exactly getting your doubt. Okay, Nana, with this we'll stop because physics class has to start. So today we have discussed the FA3 question paper, okay, of biology. So 17 marks paper, heredity mida. I think, I hope it is clear. From tomorrow onwards, we are going to start AP pre-final ప్రిపరేషన్ అనమాట. ఓకే, సో ఆల్ ఆఫ్ యూ లైక్ 12th Feb నుంచి మీకు ఎగ్జామ్ ఉంది కదా, యూ ప్లీజ్ షేర్ ద టైమ్ టేబుల్ విత్ మీ ఆన్ టెలిగ్రామ్, ఏ డేట్కి ఏ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అని. మళ్ళీ కలుద్దాం సేమ్ టైం సేమ్ ప్లేస్ విత్ ఆల్ మై సేమ్ వండర్ఫుల్ స్టూడెంట్స్ టుమారో 6 o'clock. టిల్ దెన్, bye bye and take care.